Alright, so before we continue our lecture, so let's revise back what we have learned yesterday. Kita tengok the first one is to write the general formula for aliphatic and aromatic acid, and then naming compound, give the common name. So you need to remember the common name of carboxylic acid, the five in the homolog series, the and then describe structural and optical isomerism in carboxylic acid, explain physical properties of carboxylic acid. So dekat sini you have to explain about the boiling point. So the trend in carboxylic acid, the boiling point will be increasing lah as the size of the molecule get larger due to what? Due to the hydrogen bonding and the intermolecular forces become more stronger lah. Makin size makin besar kan. And then melting point. So melting point, basically melting point has higher, carboxylic acid has higher melting point compared to comparable mass of alkene. Okay, contoh macam ethanoic acid dengan ethane. So melting point of ethanoic acid lebih tinggi lah. Itu the first one. And then for carboxylic acid, for even number of unbranched chains has higher melting point compared to odd number of unbranched chains. Sama ada yang higher ataupun lower, lower odd ataupun higher odd number. So this is because of the intermolecular forces in the crystalline state. Because of the even number of unbranched carboxylic acid is more closely packed dalam bentuk crystalline state tu. So that's why lah yang even number has higher melting point. Okay, and then next kita ada tengok solubility of carboxylic acid in water. It's very soluble tapi sampai propanoic acid is very soluble, butanoic and pentanoic acid soluble, but starting hexanoic acid they are slightly soluble because of the non-polar part dalam ataupun hydrophobic region in carboxylic acid makin besar kan. But in contrast, carboxylic acid can be dissolved in hexane, increases okay dia punya solubility because of the carbon chain becomes more longer. Okay, so itu untuk physical properties. And then next bukan ada lagi untuk for the acidity of carboxylic acid, if you compare between alcohol and phenol, so carboxylic acid has higher acidity ataupun more stronger ataupun more acidic compared to phenol and alcohol due to these two factor. Okay, strong negative inductive effect of the carbonyl oxygen on hydroxyl group, and then the other factor is the resonance stabilizing effect of carboxylate ion form. Okay, so dia membuatkan yang carboxylate ion ni lebih stable. Okay, carboxylate ion is stable. Okay, and then other than that, there are some effect on the acidity of the carboxylic acid. So especially when carboxylic acid attached with a halogen group. Okay, so acidity dia pun berbeza, akan increasing, okay, going up group 17 because of fluorine more electronegative kan. So more inductive effect yang berlaku lah, lagi banyaklah dia tarik elektron. So make the ion more stable. Okay, the position of the halogen atom pun mempengaruhi the acidity of the carboxylic acid. So semakin jauh dengan functional group, the acid strength will be decreased. Alright, so and then yesterday we have looked about the synthesis of carboxylic acid. So in carboxylic acid, how we can prepare carboxylic acid. The first one is oxidation of alkyl benzene.
So alkylbenzene tak kisahlah apa-apa, methyl benzene ke, ethyl benzene ke, propyl benzene ke, so the product will be benzoic acid. So dekat sini produk dia akan menghasilkan benzoic acid. Okay. And then oxidation of alcohol and aldehyde. So aldehyde semua tahu apa-apa aldehyde kalau oxidation memang akan menghasilkan carboxylic acid. But for alcohol, kita to prepare a carboxylic acid, we need to use the primary alcohol. Barulah dapat carboxylic acid. And then the third one, carbonation of Grignard reagent is reaction between carbon dioxide plus RMGX dengan Grignard reagent lah akan produce a carboxylic acid. And then hydrolysis of nitrile compound. Okay, CN punya compound. So bila dia hydrolysis, dia akan transform into COOH. So itu untuk reaction. So untuk preparation. Now for today kita akan continue with the reaction of carboxylic acid. Reaction involving carboxylic acid lah. Alright. So the reaction of carboxylic acid can be divided into three types. So reaction due to substitution of hydroxyl hydrogen. So ada banyak jenis. Okay. Ada three types reaction in carboxylic acid ni. The first one, reaction substitution of hydrogen only. Okay. Means that C double bond O H ni. Substitute this hydrogen only. And then reduction of carbonyl group and carbonyl group RC double bond O means that the reaction is undergo at the carbonyl compound. Carbonyl part ni. This part. Yang lain tu tak terusik. And then the third one, reaction due to substitution hydroxyl group RCOOH. So kat sini yang berlaku reaction dekat OH. So there are many reaction site yang berlaku dekat dalam carboxylic acid. So tu nak kena tahulah apa jenis reaction yang akan menyebabkan substitution only at the hydroxyl hydrogen. Okay, hydroxyl hydrogen dekat sini. Apa reaction yang melibatkan ada substitution yang akan berlaku dekat hydrogen sahaja. And then for number 2, we already know that the reaction that occur at the carbonyl part, okay, carbonyl group is reduction reaction. So tak lain tak bukan double bond O ni hilang akan bertukar kepada hydrogen lah, reduction kan. Okay, and then the third one, what kind of reaction yang involving hydroxyl group, okay, substitution of hydroxyl group. So kena tahulah. Okay, so the first one kita tengok substitution of the hydroxyl hydrogen means kita substitute hydrogen from the carboxylic acid yang ni lah. So because of acidic nature, carboxylic acid react a base to form a salt and water. We already know that carboxylic acid dia punya properties is acidic. So of course lah bila kita letak dengan base, ada reaction with a base to form a salt and water molecule. This is the first reaction involving the substitution of hydroxyl hydrogen. Sebab acid sifat dia akan donate, okay, dia akan release proton, hydrogen lah, H plus kan. Okay, and alkali metal hydroxide or simple amines or NH3 to forming salt of high ionic character and water soluble. Ini sama je, an alkali metal hydroxide maksudnya base lah juga, a base juga. Okay, a simple amine, amine means or ammonia, so this dia punya sifat is base juga to form a salt of high ionic character and water soluble. So if you have carboxylic acid react with a base, okay, ataupun alkali metal hydroxide or simple amine, so the hydroxyl hydrogen will be substituted, okay, will be substituted. So kita tengok example, sodium hydroxide remove a proton to form sodium salt, adding a strong acid.
Okay, like HCl to the salt degenerates the carboxylic acid. All right, so if you have carboxylic acid react with a base, okay, sodium hydroxide, so the sodium hydroxide will remove the proton here to produce this salt plus H2O. Okay, ni sodium carboxylate kita panggil. Tak apa, naming tak tahu pun tak apa. Okay. But then if you reverse, okay, if you reverse this reaction, bukannya reverse lah, maksudnya you have sodium carboxylate react with HCl, it will produce apa, carboxylic acid back lah, akan produce carboxylic acid semula. Okay. So and then the second reaction is reaction with carbonate. So the product still the same. Inilah sodium carbonate, the major product of this reaction. So the hydrogen will be substituted with Na. So sama juga dekat sini. Nampak? Group Na yang akan masuk substitute the hydrogen of the carboxylic acid. Okay, and then other than that, reaction with strong electropositive metals such as sodium, potassium, magnesium, or calcium. So same. So H the hydrogen from the carboxylic acid will be substituted with the metal. Okay, here the sodium, and will produce the sodium carboxylate plus hydrogen gas. Kat sini dia punya side product is different lah. If you have the carboxylic acid react only with metal. Kalau dengan carbonate, produk dia water and carbon dioxide. With sodium hydroxide, side product dia adalah water sahaja. But the most important thing is you need to know the major product, this one. Major, minor, side product, benda yang berbeza jangan tertukar macam you punya soalan test lah. Yang chapter 5 yang ada initiation, propagation to termination, kan ada major product, ada minor product and ada side product. So beza. Yang ni kita panggil dia sebagai side product. Kat sini tak ada major and minor lah. Okay. Alright, so the next reaction, reduction of carbonyl group with lithium aluminum hydride followed by H3O plus. So what will happen here is the reaction occurs at the carbonyl group. Okay, kat situ je yang akan berubah. Sebab dia melibatkan reduction kan. Tadi kita dah tengok kan 3 reaction involving carboxylic acid. So a reducing agent, one of the bond of hydrogen in the negative ion is a coordinate covalent which is easily broken. So on reaction with lithium aluminum hydride followed by a strong acid, carboxylic acid is converted to primary alcohol. Okay, memang produk dia akan menghasilkan primary alcohol. Mustahil dia akan produce a secondary alcohol sebab tak boleh lah nak ada lagi satu alkyl group kan kat sini. Memang dia akan menghasilkan primary alcohol. So this is the general equation. Okay, general equation for the reduction of carboxylic acid. So you have carboxylic acid. So the oxygen will be removed. Okay, react dengan ni lah. Lithium aluminum hydride ni, ni dia punya structure, Lewis structure for lithium aluminum hydride. So remove the oxygen, so it will become like this and add 2 single bond to hydrogen. Nampak dia add. Fine. Okay. Or RC double bond O react with lithium aluminum hydride. If you write in equation, okay, ini cara tulis dalam bentuk equation. Okay, so lithium aluminum hydride followed by hydrolysis. So this is the new hydrogen group yang masuk. Okay, oxygen keluar, hydrogen masuk. So another example, if you have propanoic acid or propionic acid is the common name.
So react with reducing agent, so will produce a propanol. Okay, propionic acid, propanol. So tak kisahlah if you have bentuk dia bagai-bagai macam ni ke, C double bond O, OH kan, Cl, lepas tu ada apa, tiba-tiba ada cyclic pula kat sini kan. Lepas tu ada CH3. Okay, so sama. Apa yang berlaku dekat sini, tukar jadi H. So yang lain ni follow je lah belakang ni, grup belakang, grup alkyl yang satu tier substituent yang attached to the propanol acid tu follow je. Okay, so let's say you have benzoic acid, so it will produce an alcohol. Okay, and then butanoic acid produce butanol. Senang kan? Okay. So far okay, boleh ke reaction yang melibatkan hydroxyl hydrogen and carbonyl group dalam carboxylic acid? Ada soalan tak? Okay, sir. Okay. Okay, sir. Okay, so next is substitution of hydroxyl group. Okay, substitution of hydroxyl group means it will substitute the hydroxyl yang ni, hydroxyl part. Okay, reaction will undergo at the hydroxyl part lah. Hydroxyl group of the acid is replaced by another nucleophile. So apa yang berlaku dekat sini, dia akan substitute by another nucleophile. These derivative are useful for preparing various carboxylic acid derivative. So dekat sini lah akan menghasilkan derivative of carboxylic acid such as amide, macam-macam lah lagi. So OH group in the carboxylic acid is poor leaving group, and hence it is helpful to convert it to a better leaving group such as halides, Cl and Br to form acyl halide. So this is the carboxylic acid derivative. Amine to form amide. Okay, so this is the carboxylic derivative, and alkoxide from alcohol to form ester. So yang saya bulatkan acyl halide, amide, ester is basically the carboxylic acid derivative. Dia substitute the OH from the carboxylic acid. So OH is a poor leaving group. So by substituting hydroxyl group with this halide, amine and alkoxide kan, so dia lebih mudah lah untuk leave carboxylic acid. So how acyl halide can be formed? So the reaction, so reagent for chlorination to form acyl chloride are PCl5, PCl3 and SOCl2, thionyl chloride. So boleh guna ketiga-tiga reagent ini, the product will be the same. Side product je yang beza. Don't worry, you just need to know yang ini penting. So let's say you have carboxylic acid react with PCl5. So the hydroxyl group will substitute by the Cl chlorine. So ethanoic acid, okay, PCl3 nampak. So this part will be substituted with the chlorine. So samalah, ini pun sama. Okay, if you want to produce acyl bromide, okay, acyl halide dia punya general, okay, general name, okay, acyl halide, okay, kira, and then apa, kalau macam ni kita panggil sebagai acyl chloride, okay, sebab tu untuk produce, sebab tu kita gunakan reagent yang ada chlorine. So to produce an acyl bromide, kita tukar je lah guna PBr5, PBr3 or SOBr2. So samalah, hydroxyl group will be substituted with the bromine. And then other than that, for amide formation, so for amide formation, carboxylic acid react with ammonia. So with ammonia, since kalau awak perasan, this is a base basically. This is a base. Oh no, tak boleh. Okay.
So the hydroxyl group will be apa? Keluarlah. Kalau ikutkan kan mekanism dia sebenarnya this ammonia kan ada satu lone pair. If you draw the Lewis structure H lone pair. So lone pair ni adalah nucleophile sebab dia rich dengan elektron. So this carbon basically is apa ni? This carbon basically partially positive, okay, because of the oxygen dekat sini dia withdraw kan elektron kan, pergi naik atas kan. So ammonia ni akan attack masuk. So masuklah dekat sini NH, masuk mula-mula masuk NH3 kalau ikut dia punya mekanisme ya. Tapi mekanisme ni tak ada sebenarnya. Oh, salah. So masuklah NH3 dekat sini. So bila NH3 masuk, yang ni akan keluar. Okay. Lepas tu dia keluar ni jadi OH minus kan. So since kat sini akan jadi charge positif. So OH minus akan attack one of the hydrogen from the NH3 dekat sini. So dapatlah H2O. So tu dia punya mekanisme. Tapi tak payahlah. Nanti kan keliru dengan mekanisme yang lain. Yang sebelum ni. Okay. So basically itu yang berlaku lah. Ammonia tu nucleophile will attack the electrophilic carbon, okay, from the carbonyl. So the hydroxy group akan substitute keluar, okay, with the NH2 group. Okay, alright. So this is carboxylic acid react with amine. Ni amine So sama je. So the OH akan keluar and air and nitrogen will be attached to the carbon. So dia kena remove hydrogen lah dekat sini satu. And then other than that is ester formation, esterification, or we also can call as alcoholysis. Okay. So what will happen here is, okay, yang dua ni akan keluar. Ni jadi air, and then so this is bercharge negatif kan. Ni akan attack this carbon masuk ni. Okay, this is for ester formation. Ni sama macam chapter 9 lah, chapter alcohol. And then anhydride formation. For anhydride formation dah tak ada dalam syllabus korang. But then anhydride formation is reaction between carboxylic acid with acyl chloride. Okay, so produce anhydride. So ini kita panggil sebagai anhydride. Dah tak ada dah dalam syllabus. Okay, so to produce anhydride, anhydride dia punya functional group macam ni. Yang ni. Okay, C double bond O, O, C double bond O. Ni dia punya functional group for anhydride. Okay. So next we have esterification of fatty acid. So when we talk about fatty acid means we talk a longer carboxylic acid lah. Okay, yang melibatkan lebih daripada 10 karbon. Okay, so when fatty acid react with glycerol, okay, glycerol is basically trihydroxy alcohol. Okay, trihydroxyl alcohol. Triglyceride is formed. So as an example, stearic acid. So stearic acid consists of 18 carbon. React with glycerol to form a triglyceride called stearine. So triglyceride is classified as fat if it is solid at room temperature and classified as oil if it is a liquid at the room temperature. So this is esterification in industry lah. Dalam industri adalah this kind of esterification. Kalau dalam lab, I'm not sure kalau level degree mungkin adalah kot. Kalau untuk kita tak adalah buat lab sampai yang ini. Tapi ada dalam yang melibatkan saponification ni. Ada.
Okay. So apa yang berlaku ni lah ni. The remove and then the form stearin. So stearin ni adalah sejenis lemak fat. So many triglyceride can be obtained from animal and vegetable fats or oils. Saturated fat is a triglyceride where all C bond in alkyl chain contain a single bond. Okay. And unsaturated fat, the hydrocarbon chain contain at least one double bond. Ini semua bila kita cerita pasal fat, apa yang membezakan saturated fat and unsaturated fat is basically the carbon double bond and carbon single bond. In saturated fat, as you can see in the example in the figure below, tak ada double bond langsung dalam carbon chain. Okay, ni yang saturated fat and this is very tak bagus lah, not good for our health. So saturated fat, dia tepu. Okay, for unsaturated fat, dia ada at least lah ada apa, one carbon double bond. So dia dah dikategorikan sebagai unsaturated fat. Because of kalau unsaturated fat ni, dia kalau ikutkan fat ni tak bagus lah kan sebenarnya, tapi disebabkan unsaturated fat dia boleh pecahkan lagi dia punya molekul. Okay, sebab boleh ada reaction kan. So example of saturated and unsaturated fat triglyceride of palm oil and rapeseed oil. Okay, so ni dalam gambar raja bawah ni lah dia punya structure. So this is another example of fat. We have palm oil, rapeseed oil. So boleh tengoklah gambar raja molecule. Okay. So maksudnya dalam kelapa sawit ni ada compound ni ha. Alright, so next is saponification reaction, soap making. Basically, this experiment you need to do next week kan, secara fizikal. But then dah online semua ni, so tak dapatlah nak buat. Tapi insyaAllah lab tu memang kena buat. Kita akan tengok video lah. Kalau sempat insyaAllah hari Khamis ni kita akan tengok video berkenaan lab 7 dan lab 8. Okay, and then so alkali catalyzed hydrolysis of ester made by heating sodium hydroxide with a fat triester of glycerol produce sodium salt of fatty acid, a soap and glycerol. The reaction is called is also called a saponification. So this is the reaction involving to make a soap. Okay, nak buat sabun. So kita akan gunakan animal fats. Okay, react with the sodium hydroxide heat, okay, will produce a glycerol. So that glycerol, okay, glycerol as a side product, and then ni bahagian yang kat sini, so dia akan substitute with the sodium. Ni dia pecah kat sini Ni. This part produce glycerol and this part akan produce sodium stearate, which is this is a sabun. Alright. Okay ke? Ada soalan ke? Okay sir. Okay Alright, so this is the last part dalam bahagian carboxylic acid sahaja. Carboxylic acid derivative kita tak masuk lagi. Ni last part untuk carboxylic acid sahaja, which is about formic acid. Formic acid is basically methanoic acid, the first member of carboxylic acid. So formic acid is actually a reducing agent, and this formic acid is used in preservation and as an antiseptic. Okay, it has colorless pungent liquid which is miscible with water, alcohol and either in any proportion. So berapa banyak you ada formic acid,
put inside water, so they can be dissolved lah. Okay, dia boleh miscible, can be mixed. Okay, so the structure of formic acid has both an aldehyde as well as carboxylic acid. So kalau perasan, this part is aldehyde part. Okay, ini kawasan aldehyde and this is carboxylic acid. So dia ada dua jenis apa properties. Okay, ada aldehyde, ada carboxylic acid juga. So exhibit reducing properties of an aldehyde as well as properties of acid. Inilah yang tadi saya cakap. Dia ada properties of aldehyde and properties of carboxylic acid. So formic acid is a strong acid and is nearly 12 times stronger than acetic acid. So dia lebih kuat. Methanoic acid lebih kuat berbanding ethanoic acid. So if you have uh, apa reaction of formic acid with acidified KMNO4, because of dalam formic acid kita nampak dia ada bahagian aldehyde. So when you do oxidation reaction with oxidizing agent, so akan ada reaction lah yang akan berlaku. So like aldehyde, formic acid, methanoic acid reduce acidified KMNO4 and itself get oxidized to carbonic acid which is further oxidized to carbon dioxide and water. Okay, dia as a reducing agent, dia akan reducekan some compound yang undergo reaction dengan dia, such as potassium permanganate lah. Okay, sebab itulah dia dikategorikan sebagai reducing agent, sebab dia reduce KMNO4. Okay, so this KMNO4 dia dikategorikan sebagai oxidizing agent sebab dia oxidize compound kan. Diri dia berlakunya reduction. Ingat lagi tak masuk oxidizing agent dengan reducing agent. Okay. So since dekat formic acid ada aldehyde punya bahagian this side. Okay. Okay, this side aldehyde punya bahagian. So when undergo reaction with oxidation reaction, so this aldehyde part will be oxidized and then dia akan undergo further oxidation to produce carbon dioxide plus H2O. So this is the final product lah. So the acidified KMNO4 purple in color is decolorized by methanoic acid. Alright, and the reaction can be used to determine the presence of the methanoic acid in a sample as shown by the change of KMNO4 solution from purple to brown due to manganese to plus ion. Okay, so kalau kita ada sampel tak tahu ada acid ke dalam ni, ada methanoic acid ke, so boleh buat reaction with KMNO4. Because of methanoic acid ataupun formic acid, dia akan reduce KMNO4. Okay, dia akan buatkan purple color ni decolorize lah. Okay, jadi warna brown. Okay. So this is the reduction oxidation reaction lah of this reaction. So you have manganese plus ni dia punya balance oxidation, HCOO produce carbon dioxide plus 2H plus 2E minus. Okay, so overall equation you will get 2MnO4, so which is this color is purple color. Ni at the beginning of the reaction lah, warna purple, react dengan formic acid, so dia akan reduce this manganese compound to 2Mn2 plus, which is the color is brown, plus H2O plus carbon dioxide. Okay, and then a reaction of formic acid with Tolan reagent. So since formic acid ataupun methanoic acid, C double bond O H, this side is aldehyde part. So tolerance reagent kita gunakan to differentiate between aldehyde and ketone, and it will give a positive result for aldehyde kan. So of course lah tolerance reagent dekat sini, like aldehyde, methanoic acid reduce the tolerance reagent forming a silver mirror. So from the previous chapter kita ada belajar untuk tolerance reagent bila dia undergo reaction with an aldehyde,
So the reagent will be reduced to form a silver solid lah. Tapi kita panggil dekat sini silver mirror. So the reaction can be used to determine the presence of methanoic acid. So tolerance reagent bukan sahaja dia boleh differentiate between aldehyde and ketone. Tolerance reagent boleh juga digunakan to identify if that solution contain of formic acid or not. So this is the equation lah. Okay, the equation of the reaction of formic acid with tolerant reagent. So this is the formation of silver mirror. Okay, so any question for the part reaction of carboxylic acid? Ada soalan tak? Banyak sangat reaction So kalau banyak reaction nanti buatlah mind map berkaitan reaction chapter 11 ni terlalu banyak. Nanti dekat carboxylic acid derivative pun ada reaction lagi. Untuk carboxylic acid derivative, so kita akan tengok dekat sini acyl halide yang acyl chloride, acyl bromide. Lepas tu lepas tengok acyl halide, we will look at amide. Lepas tu ada amide, ada lagi satu ester. Ada 3 acid derivative yang kita akan tengok sebentar lagi. Okay, so tak ada soalan? Okay. So next quiz bila sampai chapter mana for quiz and for final chapter. Alright, so tak ada soalan lagi. Next quiz bila sampai chapter mana for quiz and for final sampai chapter mana. So dah tak ada next quiz dah. So apa yang tinggal hanyalah 10% for take home task. Okay, 10% for take home task and then you guys kena buat tu je lah, take home task for 10% and then final 30% is from chapter 7 sampai chapter 12. Okay, 7 sampai 12 sahaja. Tak termasuk chapter 13 dan 14. Tak masuk langsung 13 dan 14 tu. Okay. So ada sebarang soalan, kalau tak ada sebarang soalan, tak nak bagi tahu buka mic boleh letak kat chat. Okay, tak ada soalan boleh teruskan tiba. Banyak lagi. Tak banyak dah, lebih kurang 20 slide je. Bahagian derivatif ni tak banyak dah. Ada soalan? Tak ada Ada je. Tak ada okay. So nak take 5 ke nak teruskan terus dengan carboxylic acid derivative? Saya laju sangat ke? Dalam 20 slide? Kurang File dulu kan. take file dulu So sebab nanti lepas-lepas ni banyak tengok ni. Structure banyak sangat. Okay. So kita take 5 dulu. Lepas ni kita akan sambung dengan carboxylic acid derivative. Okay. Resume. Alright. So we continue carboxylic acid derivative. So basically the general structure for carboxylic acid is COOH. So carboxylic acid derivative is OH replaced by the Z. Z is basically the other functional group Cl, NH2 or alkoxide. Okay, alkoxide group. So this is the carboxylic acid derivative. We have acid chloride ataupun acid
chloride, also can call as acid chloride. So the Z, okay, the Z here is basically halide, which is Cl or bromine. Okay, and then amide, we have amide or the Z substitute by amine group NH2. Okay, and then ester substitute by the alkoxide side, so amine this NH2, okay, ataupun apa CH, okay, and so on lah. And then acid anhydride is reaction between carboxylate, tapi kat sini dah tak include lah. Dah tak ada, kita dah remove for acid anhydride. So kalau ada pun dalam next slide ni pun dia dah tak termasuk sekali, dah buang. So all these functional group will hydrolyze in aqueous acid or base to give the parent carboxylic acid. So semua ni, okay, acid chloride, amide or ester, if you put reaction, hydrolyzed reaction with aqueous acid or base, dia akan produce semula carboxylic acid. Okay, so for acid halide, the first derivative of carboxylic acid, naming is like the acid, oil acid, but use OYL oil halide. For example, this is butanoic acid. So if you make a reaction with PCl5, let's say, so it will produce this compound, kan? The hydroxyl group is substituted by the Cl. So the name for this compound is butanoyl chloride. Okay, butanoyl chloride. Kalau kat sini bromine, butanoyl bromide. Macam tu je, butanoyl bromide. And then this is benzoic acid undergo reaction with PCl5. So the OH will substitute with the chlorine. So dia jadi nama asal sebelum reaction benzoic acid. So dah jadi macam ni benzoyl chloride. Bahagian yang OIC tu kita tukar kepada OYL. Okay, followed by the atom name, chloride ke bromide ke, macam tu. And then next we have 2-chloropropanoyl bromide. So dia sebab carboxylic acid derivative kan. So of course lah this part akan jadi parent. Okay, ni bukan kira substitute sebab ni satu functional group carboxylic acid derivative. Okay, acyl halide. So dia akan jadi parent lah bahagian ni, which is dia punya name is propanoyl bromide. So chlorine as a substituent. So another example, this is the parent punya functional group. So this is the chain. Okay, so dapatlah pentanoyl chloride. So the name for the substituent is methyl 3-methyl pentanoyl chloride. Of course lah, carbon yang attached to oxygen, double bond O, will be the first carbon. 1, 2, 3. Same also with 1, 2, 3, 4, 5. Okay. This is for naming acyl halide. Simple. Kita akan bagi structure yang simple lah. So the preparation of acyl halide is the hydroxyl group of the acid is replaced by halogen. Ni preparation ni kita dah tengok tadi dalam reaction of carboxylic acid. So you have carboxylic acid undergo reaction with PCl5, PCl3, SOCl2 or PBr5. So the hydroxyl part will be substituted with the hydrogen, the halogen group. Okay. So OH substitute by the Cl. This one. Okay, sama je. Right. So this OH substitute by bromine. Okay, so reaction of acyl halide. So reaction of acyl halide undergoes substitution of its halide with hydroxide, hydrolysis. Okay, acyl halide undergoes substitution bila ada of its halide with hydroxide, okay, with hydrolysis. So bila dia react dengan air, so this part akan undergo substitution with this hydroxide. Okay, with water molecule will produce carboxylic acid. Okay,
Sama je dia bila dia dalam bentuk apa, dia dalam bentuk carboxylic acid kan, awak react dengan PCl5, so hydroxyl tu yang akan substitute dengan chlorine tadi, halogen atom macam previous ni kan, carboxylic acid tu yang substitute dengan chlorine. But if you have acid halide react dengan water molecule, so sama X ni sebab dia is chlorine is a very good living group lah. So they can leave the compound and then oxygen ataupun hydroxide compound ataupun hydroxide group boleh masuk substitute the halogen group lah dekat sini, then produce a carboxylic acid. Okay, and then other than that, the acyl halide react with alkoxide ataupun react with alcohol. So here alcohol to produce an ester. Okay, this group akan enter masuk. Samalah sebab dia reason dia kat sini kan partially negative kan. Ni dikira sebagai nucleophilic substitution reaction jugalah. Okay, nucleophile attack masuk that carbon. And then this one is the formation of amide. Okay, when it react with ammonia. Okay, so react dengan ammonia. So NH2 akan masuk, so produce amide. This is the reaction involving acyl halide with water, alcohol dan juga ammonia. And then reaction of acyl halide hydrolysis. So ni yang tadilah. Ni dia dah pecahkan ikut reaction. Acyl chloride react instantly with cold water to produce ethanoic acid and HCl gas. The acyl halide react with water molecules, so instantly it will substitute the halogen becomes hydroxyl group back and produce a carboxylic acid. So why instantly? As I said, as I mentioned earlier, halogen group is a good living group sebab dia group yang electronegativity dia tinggi kan dalam periodic table. So bila dia nak keluar tu mudahlah sebab elektron dia boleh withdraw dekat diri dia, masukkan, and then dia boleh stand as a halide ion stable kan. So mudahlah dia nak keluar. Okay, sebab itulah dia instantly can transform into carboxylic acid. Okay, example, so you ada ethanol. So this is ethanol chloride with water molecule produce ethanoic acid plus HCl. So benzoyl chloride react with water molecule will produce a benzoic acid. And then this is the alcoholysis. So the alcoholysis reaction, it will form ester. This is what we call as ester. So the group that will be keluar samalah dekat bahagian acyl halide, halogen yang akan keluar, and from the alcohol ada hydrogen. Okay, so dia keluar, so form a ester. So for example acyl chloride ataupun this is what we call as ethanol chloride react with alcohol. This is ethanol, so it will produce an ester. So kita akan belajar naming ester pula untuk bahagian ester derivative sebentar lagi. Okay, basically this is ethyl ethanoate, nama dia. Okay, and then next another example, acyl chloride or benzoyl chloride react with methanol in the presence of pyridine will produce a methyl benzoate. Methyl benzoate, okay, which is an ester. Okay, samalah this part yang akan keluar jadi plus HCl. So this group akan enter masuk sini. And then the third reaction is ammonolysis, ammonolysis. So reaction with ammonia primary or secondary amine. Okay. So amine ni berkaitan amine, kita akan tengok next chapter lah. So acyl chloride react with ammonia primary or secondary. Ini dikira sebagai secondary amine lah. Sebab kalau tertiary amine tak boleh undergo reaction dengan acyl halide sebab dia tak ada hydrogen yang dia boleh remove. Ni tertiary amine. Okay.
Sekejap This is ammonia. Sebab takut nanti, sebab kita nak masuk chapter amine ni next week kan. So this is ammonia. So bila dia attach dengan satu alkyl group macam ni, NH2, ni kita panggil sebagai primary amine. Ni ammonia, ini kita panggil sebagai primary amine. So secondary amine bila group ada dua alkyl group lah. Ini kita panggil sebagai secondary amine. Okay, tertiary amine attach dengan tiga alkyl group. Tak kisahlah yang group CH3, CH3, CH3 ni tak kisahlah panjang ke dia ethyl ke metil ke kan. So contoh macam ni kan, sini ada panjang lagi CH3 ni, CH2, CH3, CH2. Okay, macam ni, ni dikira sebagai secondary amine lah. So untuk reaction acid halide dengan ammonia ataupun amine, amine secondary dengan primary sahaja yang akan yang boleh undergo reaction. But for tertiary, because of tak ada hydrogen dekat sini, okay, yang dia boleh substitute, okay. So tak boleh lah, sebab tu lah tak ada reaction. So what will happen in ammonolysis? So the halide group from acid halide akan keluar, and the hydrogen from nitrogen, hydrogen yang attach dengan nitrogen ni yang akan keluar. Then yang group lain tu just attach, produce, and amide ni kita panggil sebagai amide. Okay, for example, you ada ethanol chloride with react with ammonia, so dia akan masuk macam ni. So this is the intermediate basically. So ni sebenarnya dia akan keluar, klorin ni akan keluar jadi Cl- kan. So Cl- tu akan attack satu hydrogen, so dapatlah HCl. Okay, so next is about ester. Okay, ada soalan berkaitan acid halide. Tak ada sebab dia macam ulang-ulang je. Dia bahagian yang derivatif ni dia macam ulang-ulang. Benda yang baru kita akan tengok kat sini adalah berkaitan dia punya nama je. Macam tu lah. So basically ester, how you can produce ester? Reaction with carboxylic acid dengan alkohol. So kita akan produce ester kan. Ada carboxylic acid plus alkohol akan produce ester. Okay. So OH of acid is replaced with OR group of alcohol. Inilah OH from carboxylic acid. So will substitute by the group of alkoxide in alcohol to produce an ester. OR. So ester are named as if the alkyl chain from the alcohol is a substituent. No number is assigned to this alkyl chain. This is followed by the name of the parent chain from the carboxylic acid, part of the ester with an E removed and replaced with ending OET. Ester are named by joining the name of the alcohol with the name of the acid. Here are some example. So kita naming dia untuk ester ni, rule dia kita naming based on the alcohol dan juga carboxylic acid. Contoh, you ada ethanol dengan ethanoic acid. So bila you campur dia akan jadi ethyl ethanoate. So bahagian carboxylic acid ni yang akan jadi parent chain. So daripada ethanoic acid kita akan tukar kepada ethanoate. Ethanol kita akan tukar kepada ethyl. So if I draw the structure this compound, okay, you draw the ethanoate first. Okay, ethanoate, eta maksudnya ada dua carbon. So ethanoate, this one. Nak bersin pula. Okay, this is ethanoate. Ethyl is CH2, CH3. Macam ni dapatlah
ethyl ethanoate. Okay. And then propanol dengan ethanoic acid dapatlah propyl ethanoate. So bahagian yang carboxylic acid akan jadi parent. So bila draw ethanoate CH3 C double bond O. Oh, this is ethanoate. Okay, bahagian daripada carboxylic acid. And then alcohol daripada alcohol CH2 CH2 CH3 propyl. Macam tu. Okay, butanol react dengan ethanoic acid, so jadi butyl ethanoate. Etanol tambah dengan propanoic acid dapat jadi ethyl propanoate. Ethanol plus benzoic acid produce ethyl benzoate. Okay, so ni another example with structure. So boleh nampak lah. So bahagian yang attach dengan C double bond O ni, bahagian carbon yang ni dia yang akan jadi parent tau. Tengok baik-baik structure tu. Okay, bahagian yang attach dengan C double bond O dia yang akan jadi parent. Okay. So a few example of ester found in food are given below. So ester pun ada banyak lah dalam makanan. So contohnya adalah propyl acetate ataupun actually acetate tu is actually ethanoate. Okay, nampak ni this side is ethanoate. Okay, propyl ethanoate ataupun propyl acetate can be found in a pear. Okay, buah pear. Okay, and then benzyl acetate kita boleh jumpa dekat buah peach, and then isobutyl formate we can found at raspberry, and then ethyl butanoate can be found in pineapple, and then methyl salicylate can be found in wintergreen. So ester give a sweet taste and smell. A few example of ester found in food in the tables 11.6. Example of food bagai-bagai ni rasanya tak tahu pun tak apa saya rasa. Okay, so but basically this is the common ester used for flavor and fragrance. So kalau ada makan something ada rasa apa pisang-pisang sikit, maksudnya ada itulah compound isoamyl acetate. Okay, so if you want to produce this banana smell like, you can have isoamyl alcohol react dengan acetic acid, ataupun nak rasa nak bau nanas-nanas sikit kan, so kena produce ethyl butyrate, okay, which is a reaction between ethanol dan juga butanoic acid. So ni lah contoh-contoh lain. Macam orange ada octyl acetate. So from between octanol dan juga acetic acid. So dia ada bau-bau. So kalau you buat reaction between alcohol and ester, so the product mesti ada bau yang macam bau sweet-sweet gitu. Okay, so preparation of ester tak lain tak bukan to prepare an ester is reaction between carboxylic acid or its derivatives such as acyl halide and acid anhydrides with alcohol in the presence of acid or weak base as follows. Maksudnya nak produce an ester, kita boleh gunakan carboxylic acid ataupun kita gunakan acid halide, dia punya derivative react dengan alcohol, then bolehlah produce a ester. So this is the first example, carboxylic acid react with alcohol, so produce an ester. So OH ni akan keluar. Okay, example acetic acid react with ethanol in the presence of HCl, so in the presence of acid, so dia akan produce an ester dekat sini. Okay, another example, benzoic acid react with ethanol will produce ethyl benzoate. Okay, ni bila kita menggunakan acid halide, so acetyl chloride react with ethanol, so sama je lah. So Cl group dengan H akan produce ethyl acetate. So this reaction tadi kita dah tengok dah tadi dekat bahagian
acid chloride kan, acid halide. Kita dah tengok dah tadi ada reaction with reaction of acid halide dengan alkohol, dia akan produce an ester. Okay. So this is the reaction of ester. So what will happen if you make ester undergo reduction reaction with lithium aluminum hydride. Apa yang berlaku dekat sini adalah the ester will be reduced to produce an alcohol. Okay. Ada dua alkohol lah dekat sini, Pak. Okay. So dekat sini dia pecah kat sini. Ni dia pecah kat sini, jumpa dapat satu alkohol. Ini yang ni kan nampak ada satu R and then COO ni cuma ada tambah dua hidrogen dekat bahagian karbon ni. Karbon ni ada tambah dua hidrogen. So reduction of ester with lithium aluminum hydride akan produce alcohol molecule. Okay, ada dua lah dia punya produk. Okay, depends on the type of alcohol. For example, kat sini kita ada ni 1, 2, 3, 4. So this is butanoid. Ni metil butanoid. So dia akan produce 1, 2, 3, 4 butanol dan juga metanol. So dia pecah di sini. Pak. Okay, ada methyl benzoate react with lithium aluminum hydride in the presence of ether followed by hydrolysis. So dia akan produce benzyl alcohol dan juga metanol. So itu untuk reaction with lithium aluminum hydride with ester. And then kita ada substitution with ammonia. So ester can react with amine or ammonia to form amide. So amine ni refer kepada primary and secondary amines lah, macam yang saya tunjuk sebelum ni untuk reaction acid halide. So this reaction doesn't involve acid catalyst. So the first step is nucleophilic attack at the carbonyl carbon. Proton transfer follows and loss of the alcohol portion of the ester. So itu yang akan berlaku. This reaction doesn't involve acid catalyst. Maksudnya tak perlu ada acid lah. Tak ada acid, tak ada in the presence of acid pun reaction boleh berlaku. First step apa yang berlaku adalah nucleophilic attack at the carbonyl carbon. Maksudnya this ammonia ataupun amine group, sebab dekat nitrogen ni ada lone pair kan. So the nucleophile ni akan attack carbon ni dekat carbon yang ada consist of double bond O. Oi, tertinggal O kat sini ni. Patutnya COR. C bond O, lepas tu bond R. Tinggal O kat sini. Okay, so this is the product lah, NH2, and then the other side akan produce jadi alkohol. Okay, ataupun kita boleh tengok example yang belah bawah ni. So this is methyl propanoid. So react with ammonia. So basically ammonia will attack this carbon. So dia masuk, yang ni akan keluar. Ni masuk keluar. So dia akan menghasilkan CH3, CH2, C double bond O and H3. Okay. So sini akan bercharge positif. Sebab nitrogen untuk dia neutral, dia boleh buat 3 bond sahaja, 3 covalent bond. Sekarang ni dia ada 4 covalent bond kan. So that's why dia bercharge positif kalau awak kira balik dia punya formal charge for the nitrogen. Dan yang ni kan tadi keluar tambah dengan O, CH3, so dia akan jadi alkoxide ion. Ni bercharge negatif. So this alkoxide ion akan attack the hydrogen. Okay, attack one of the hydrogen lah from ammonia. So produce an alcohol. Lepas tu dekat sini
tinggallah 2 je hidrogen. Dapatlah amide. Okay. And then other than that, kita ada alkaline hydrolysis. Okay, which is saponification punya reaction. So ada ester react dengan base, okay, sodium hydroxide. So akan produce a sodium ethanoate ataupun sodium propanoate lah. Okay, so apa yang berlaku dekat sini, sama dia akan pecahkan, okay, bahagian ini. Okay, kat sini dia akan pecah. O minus. Ni bahagian yang ni akan keluar. Ni akan attract dengan OH minus OH and A plus akan masuk dekat situ lah. Substitute. Dapatlah ni. CH3, C double bond O, O minus and A plus. Sebab sodium hydroxide kan dia kan base, strong base. So dia akan dissociate produce Na plus dengan OH minus. Macam tu. Okay, and then so another example methyl propanoate, so react dengan sodium hydroxide, so samalah dia akan pecah kat sini. Sebab ni. So C double bond O, OC yang connectkan dengan C tu akan putus, substitute by the sodium, okay, and then produce H3 CH3O OH. Methanol. Okay, so ada soalan ke sebelum kita tengok amide untuk acyl halide dan juga ester? Masih okey ke? Senyap je. Okay, sir. Masih okey. Okay. So sekarang kita akan tengok amide. So group amide ni for naming is like the acid but replacing the oic acid ending by amide. Kan? Macam ada methanoic acid, kita tukar kepada methanamide. So ni methanamide yang ni lah, C double bond OH. Biasa OH kan methanoic acid. Amide dia attach dengan ni lah amine. Dan kalau you punya carbon chain kat sini makin panjang, jadi ada 2 carbon, CH3, ethanamide, propanamide, macam itulah. Okay, so this is the NN dimethyl formamide. NN dimethyl methanamide ni sebenarnya, ni dah common name ni. Okay, formamide ni adalah common name, but untuk IUPAC nama dia methanamide lah. Okay, so NN dimethyl ni, nah ni group yang attach dengan nitrogen. Untuk naming amine, dia memang akan gunakan nitrogen. Kita akan tengok dekat next chapter. Okay, NN dimethyl acetamide. Kalau macam ni, dia methanamide saja sebab hydrogen yang attach kan. Contoh you ada amine, okay, ada amine CH3 NH2 macam ni kan. So bila undergo reaction dengan carboxylic acid, so dia akan jadi macam ni. CH sini O, lepas tu ni N. Okay, N, lepas tu ada H, lepas tu ada CH3. Ni. So dia akan bentuk macam ni. Ni primary amine undergo reaction dengan carboxylic acid, so dia akan produce this amide. Okay, yang ni bahagian yang ini akan jadi sebagai parent. Ni. So this is ethanamide. So this is a substituent. So substituent ni attach dekat mana? Nitrogen. Kita akan guna simbol N besar. Nitrogen. N maksudnya yang ini N methyl. Okay.
etanamide. Macam tu. Okay. Kalau dia makin panjang, lagi panjang contoh let's say lagi panjang daripada this side macam sampai 3 kan. Okay, saya pada ni 2 CH2 CH3. So tukar je lah, bukan metil tapi propyl etanamide. Kalau dia lagi satu ni bukan H, group alkyl group, dia jadi macam ni lah. N dimethylformamide, N dimethylacetamide ataupun cyclohexane carboxamide. Ini lain pula. Kalau dia punya group C double bond O NH2 group amide ni directly attached dengan cyclic structure. So kita akan tambah perkataan carboxamide. Ni cyclohexane carboxamide. Macam kalau dengan carboxylic acid dia cyclohexane carboxylic acid kan. Kalau dengan amide cyclohexane carboxamide. Gitu. Okay. So preparation, ni dah ulang balik je reaction kat sini preparation how you can produce a amide. So basically reaction of acid chloride with ammonia ataupun amine, specifically untuk primary ataupun secondary amine. Sebab tertiary amine tak boleh react, cannot undergo reaction because of there are no hydrogen in at the nitrogen. Okay, sebab tak ada hydrogen dekat nitrogen, so dia tak boleh undergo reaction. Okay, so acid chloride react with amine. So this is the secondary amine. So it will produce an amide. So for example, you ada dekat sini 1, 2, 3 propanoyl chloride. So react dengan ammonia, so it will produce this compound. So apa nama compound ini? Anda masih bersama saya? Allah, dah lost ke? Okay, kat chat. Propanamide. Yes, thank you Tan Tat Kuan. Alright, propanamide. Betul. Okay, so nama dia adalah propanamide. Oops. Okay, and then you ada so yang sama propanoyl chloride react with, this is what we call as methylamine. So mungkin ada yang tak tahu ni nama dia methylamine sebab yang ni bahagian amine, yang amine ni sebab next chapter kan. So agak-agak apa nama dia yang ini? Structure yang kedua. Cuba try test. N-methyl propanamide. Yes, pandai. Thank you Tan again. N-methyl propanamide. Hopefully propanamide. Hopefully yang lain pun boleh buat ya. Okay, and then kita ada tertiary secondary amine react with acetyl chloride, so it will produce N-dimethyl propanamide. N-dimethyl propanamide. Okay, so this is the reaction of amide. So reaction of amide is about hydrolysis of amide with dilute acid or base to produce a carboxylic acid. Itu sahaja tak silap saya. Ya, okay. Amides hydrolyze to the parent carboxylic acid and the appropriate amine. The mechanism are similar to those of ester with strong acid, for example, H2SO4, or heat or strong base, for example, sodium hydroxide and heat. Okay. So tak kisahlah nak guna acid ataupun base. So the amide will be substitute by the OH group lah to produce a carboxylic acid.
So for example dalam ni nampak ni kita ada 1 2. So this is N-methyl ethanamide. So this group akan keluar. Okay. So menghasilkan carboxylic acid semula, and this part akan jadi N lah. Ni N bukan C. Okay, and then react dengan base pun sama juga. Okay, can substitute OH plus NH3. So end of chapter 11. Panjang-panjang macam ni 2 hari je kita habiskan. Mantap korang. Okay, so ada soalan ke Sian korang? So senyap je, tak ada dah ni. Oh siap, not responding, nak save. Hafiz ada soalan. Apa dia Hafiz soalan? Tak ada. Tak ada? Ni Mugi cakap Hafiz ada soalan. Tak ada. Dia memang macam tu saya. Oh, Mugi. Okay, Mugi banyak main Okay. Sir. Yes. So boleh ulang balik tak naming tu MI? Naming untuk amide? Boleh? Ni Bob Okay. Orang kenal tak Bob? Okay, so untuk naming amide, dia macam macam carboxylic acid, cuma perkataan oic acid tu kita tukar kepada amide sahaja. So let's say saya ada C double bond O OH CH3. So this is ethanoic acid. So amide is when you punya hydroxyl group is substitute by an nitrogen punya compound lah. Nitrogen compound. Let's say kita ada C double bond sorry. Kena padam pakai ni. Ni NH2CH3. So dia sebenarnya to prepare an amide ni daripada carboxylic acid lah. Okay, macam tadilah preparation kan, reaction preparation. Okay, daripada carboxylic acid ataupun daripada acyl halide, boleh je dua-dua sebenarnya. Okay, so reaction, so dia akan substitute OH ni jadi NH2. So to naming this compound amide, this is amide. Okay, from ethanoic acid ni, oic acid ni kita padam. So tinggal ethane kan, tinggal ethane tambah perkataan amide. So nama dia ethanamide. So ini untuk yang straight chain. Let's say reaction tu melibatkan yang macam contoh primary amine. Kalau react dengan ammonia sahaja, yes, dia akan bagi straight chain yang macam ni. Tapi kalau react dengan primary amine, tadi saya ada tunjuk contoh primary amine. So this is ammonia. Ni ammonia sahaja. Bila ada dekat ammonia ada satu alkyl group, contoh macam ni kan. So kita dah tak panggil dia sebagai ammonia, kita panggil dia sebagai amine. Okay, amine. And this is as primary amine sebab dia attach dengan satu alkyl group, kita panggil primary amine. So bila primary amine react dengan acyl chloride ni, so dia akan produce amide juga. Okay, apa yang berlaku sama, Cl, kalau dengan carboxylic acid, OH lah keluar. Kalau dengan acid chloride, Cl yang akan keluar, and then this group akan masuk ni. Group yang ni akan masuk lah. Okay, masuk kat sini nampak, masuk. Satu H ni akan keluar kalau ikutkan reaction. Dia panjang lah, ada reaction intermediate sebenarnya. Okay, so satu H akan keluar. So bila nak naming yang ini, kita tengok juga bahagian ni akan jadi parent. Okay, yang ni bahagian yang consist of C double bond ON ni. Okay, C double bond ON ni yang akan jadi parent. So ni apa? Ada berapa karbon? 1, 2, 3. So dia adalah propanoic acid ataupun
dah jadi amide, propanamide, and then yang metil, okay, metil yang attach dengan nitrogen akan jadi substituent. So to name this substituent, kita tak guna nombor 1, 2, 3, 4 sebab dia attach dengan nitrogen, kita letak N dash metil propanamide. Nah, macam itulah. Kalau ada dua, contoh kat sini ada dua, this is secondary amine. Structure dia N, CH3, CH3 macam ni, H. So nanti nampak jadi nama dia N dimethyl propanamide. Sebab nama structure ni, sebab itulah apa ni? Naming, kita tak tengok naming untuk ni kan, amine lagi. So kalau ikutkan nama dia amine yang ni, metil metanamine, macam tu. So dapatlah bila jadi amide dia jadilah NN dimethyl propanamide. Okay, kalaulah dekat bahagian amine ni, contoh let's say lah saya draw kat sini lah. Okay, awak ada C double bond O, CH3, lepas tu Cl plus dengan N, CH2, CH3, H, CH3. So bila undergo reaction, okay, acid chloride undergo reaction dengan amine, this is secondary amine, so the product will be CH3, C double bond O, Cl will be substitute with the nitrogen group. Ni nitrogen akan masuk, hydrogen ni akan keluar. Okay, dia akan combine sebenarnya, tambah jadi ni HCl. Okay, N, lepas tu CH3, lepas tu sini CH2, CH3. So Bob, apa nama compound yang ni? Cuba try. Bob tengah fikir ke? Okay. And ethyl and methyl methanide. Ethanide. Okay, baca semula. N, methyl, And ethyl N, ethyl. and methyl Okay. ethanide. Ethanamide. Alright, betul. Ethanamide. Yes. So, bahagian yang ada C double bond O yang attach dengan nitrogen, this part akan jadi parent. Okay, yang this one akan jadi substituent. Okay, since the substituent attached to nitrogen, kita tak guna nombor. Okay, dia macam itulah. Kita tak guna nombor. Sebab memang dah attach kat nitrogen. So, kita akan N, ethyl, sebab yang attach tu ethyl dan juga methyl. So, kita kena ikut rules lah. Kita kena susun mengikut nama, mengikut alfabet. Ethyl dengan methyl, ethyl datang dulu, and ethyl dash N methyl. So ni ada apa? Ethanamide. Okay. Dah okay ke Bob? Boleh sir. Thank you Boleh, sir. Alright, welcome. Any question selain soalan tu? Ada soalan lain? Okay, tengok chat sikit. So, boleh explain tentang take home test. Bukan take home test, task. Okay, kerja take home task. Boleh. Cuma about carboxylic acid ada soalan tak? Kalau tak ada, saya cerita about take home task tu lah. Kalau tak ada, boleh reply someone dekat chat. Tak ada soalan. Betul tak ada? Ada sir. Tak ada sir. Okay, Tak ada. Alright. So kalau tak ada, itulah untuk chapter 11. So please complete all the tutorial question. Okay, then saya tak tahulah kita ni sempat ke tak sempat nak discuss semua benda ni. Okay, so
Okay, so sekarang ni saya akan tunjuk berkaitan dengan take home task. Sekejap take home task. So this one. Okay, mana share screen. Alright, this is about take home task. Kejap lagi after class saya terus upload dekat Putra Blast Berkaitan ni saya akan cerita sekejap. Okay, sekejap Oh. Sampai side. Tunggu sebentar. Salatlah dulu. Okay. Sorry, tadi saya save slide tu takut terpadam. Okay, so this is about the take home task. So basically take home task is about qualitative analysis of amine. So berkaitan chapter 12 lah. Next chapter, that's why lah submission dia pada minggu ke-18. So this task will cover 10%. Okay, 10% of your carry marks. So in chapter amine, basically ada identification test of amine. So which is Hinsberg test, nitrous acid test, or azodide test. Alright. So based on this test, okay, you need to choose only one. Okay, one identification test of Hinsberg test, nitrous acid test, ataupun azodide test. Then based on this test yang awak dah pilih, ikutlah. Saya tak ada fixkan orang ni kena ambil Hinsberg test, orang ni kena ambil nitrous acid test, orang ni kena ambil azodide test. So terpulang ikut kemampuan je. Ikut korang lah. Sebab semua information ni ada dalam Google. So saya tak ada restrict nak kata kena buat macam ni, tak boleh tiru mana, tak boleh tiru pula. Tak boleh copy daripada sumber internet ke, kena buat sendiri, fikir sendiri, taklah. You boleh search lah, okay, information berkaitan this test. So in your assignment, okay, take home task ni, so student should outline the important point as below. So apa yang kena ada dalam you punya essay ke, saya tak nak awak buat essay lah. Saya nak untuk memudahkan saya tanda. Okay, macam biasalah, macam awak buat lab report kan. So buat lab report awak akan ada front page. Okay, so ada front page yang apa, kuliah kat atas ni kotak kuliah berapa, logo UPM, nama, okay, nombor matrik, kuliah berapa, nama saya, lepas tu dekat sini bahagian sini tajuk. Buruk no saya lukis front page. Sekejap saya buat balik lah. So dah alang-alang awak tanya, saya terus explain lah, nanti esok tak boleh fokus benda lain. Hari Khamis. So yang pertama adalah front page. So dekat sini kuliah K berapa, lepas tu logo UPM yang macam lab report lah. Okay, lepas tu kat sini you punya title. Okay, tulislah take home task. Tulis penuh take home task. Lepas tu you ambil tajuk apa. You nak ambil identification test apa. Hinsberg test ke, nitric acid test ke, ataupun azodide test. So kalau you nak kata nak ambil Hinsberg test, tulislah Hinsberg test dekat sini. Lepas tu tulislah name. Lepas name, metric, metric number. Lepas tu kuliah dah dekat atas kan. Tu nama saya. Nama saya. Lepas tu name metric ni lah paling penting. Okay, tu je lah. Lepas tu content saya nak awak ikut ni je sebab dah bagi outline ni kan. So buat yang pertama, buatlah ni 1.0. 1.0 teori. So cerita, yang ni cerita dalam bentuk paragraf. Tak nak point lah, kat sini cerita dalam bentuk paragraf lah, satu paragraf sahaja. Okay. So theory background about amine. Carilah background about of amine compound including reaction mechanism ataupun involved. Yang ni boleh tengok reaction yang melibatkan yang melibatkan test tersebut. Reaction apa? Kalau ada mechanism,
tunjuk mekanisme. Kalau tak ada mekanisme, tak payah. Kalau ada jumpalah mekanisme yang melibatkan Hilbert test ni. Cukup untuk tunjuk reaction pun sudah. Okay, yang ni background of Amin. Ceritalah about Amin. Amin ni apa dia. Tengok dalam buku buku modul tu pun boleh, tak ada masalah. Okay, search online pun boleh. Okay, and then methodology. So untuk bahagian ni, buatlah 1.2.0 methodology. So untuk metodologi sama, buat dalam satu paragraf. Metodologi. Saya selaraskan je lah, buat paragraf je terus. Senang. So awak ceritakan macam mana you can buat Hilbert test tu. Apa cara-cara dia. Metodologi lah. Step by step. Procedure Procedure. Mula-mula kena macam ni. Okay, kena ambil ni. Gitu-gitu bagai-bagai dah. Okay, lepas tu observation. And then to observation, so Hilbert test. So contoh Hilbert test ni saya pun tak tengok lagi test ni untuk apa, untuk differentiate class of amine ataupun apa, saya tak pasti sebab saya pun tak tengok lagi. Basically test ni sebenarnya ada dalam next chapter lah yang kita akan tengok. Cumanya yang take home task ni kita nak ceritakan dia lebih detail lagi gitu. So state lah observation dia apa. So contohnya reaction dengan primary amine untuk Hilbert test, dia akan jadi macam ni. Macam tu, macam ni. Kalau ada equation, bolehlah letak. Lepas tu, and lastly about the conclusion. So conclusion about Hilbert test. So to conclude apa Hilbert test ni kita gunakan untuk apa. Gini. And then the most important thing is about your opinion. Kat sini yang markah paling banyak. So opinion on the usage of identification of amine in daily life, medical, agriculture and etc. So what is your opinion? So this opinion sebenarnya awak boleh cari dalam cari dekat journal code. Okay, buat je lah macam mana-mana. Saya tak for this part saya tak strict lah. Okay. And then last part adalah references. So references, source yang awak ambil daripada internet, kan? Jangan lupalah letak dia punya dari mana awak dapat source tu, Kalau ambil dari buku ni, tulislah reference pakai buku apa semua, okay? So total marks is 30 for 10%. So tak payah buat panjang, so limit of 3 page only, macam tu je lah. Kurang dapat kalau dapat buat 2 pun okey dah, saya tak ada masalah. Jangan lebih sampai 3 banyak-banyak sangat, tak payahlah. So deadline submission pada 28 hari bulan 5 2021. Okay, so ada apa-apa soalan? Tak ada By the way, this assignment is individual. Ada ke tadi macam ada seorang nak cakap? So maksudnya totally perenggan je lah. Tak payah mind map ke apa kan. Tak payah. Ada kuliah macam kuliah lain saya tak pastilah. Kuliah lain dia orang buat buat essay, maksudnya terus je daripada teori sampai opinion tu dalam bentuk essay. Macam tu lah. Macam saya, tak apalah awak pisah-pisahkan macam ni. Jadikanlah teori tu 1.0, okay, teori 2.0 methodology, lepas tu 3.0 observation. Tak perlu berbunga-bunga sangat pun tak apa. Macam contoh nak cerita pasal observation, just directly cerita pasal observation of Hilbert test. Awak tak payah leceh-leceh nak bunga-bungakan sangat. Cuma yang penting di sini opinion. So, maka dia lebih sikit kat sini. Okay, itulah. Sir, Alright, yeah. yang limit tu, limit 3 pages tu including front cover ke? Tak. Oh, okay sir. Okay, tutur 11 bila submit sir nak buat susunan ni? Awak rasa bila boleh submit? Sebab tutur 10 kita dah bincang. So my plan is Khamis ni macam nak bincang tutur 11 juga.
Khamis ni saya nak bincang tutor 11. Khamis ni saya nak bincang lab 7 dan juga lab 8. But jangan worry, jangan worry. Don't worry. Lab 7 dan lab 8 ni very simple. Okay, saya akan bagi untuk awak. Dia kena buat lab report juga tapi simple lah, mudah. Sebab lab 7 just tengok video. Lab 8 dah ada observation, just tinggal masukkan dalam kotak. Dah tu je. Itu hari Khamis lah. So tutor 11 bila nak kena submit, kalau at the end of Hari this Ahad. week, ya boleh. Hari Ahad. Boleh ke? Okey, itu saya hari Ahad. Hari Ahad minggu ni, okey. 23. Cantik saya. Okey, cantik So itu hantar hari Ahad lah. Take home task tu type answer. Yes, type lah. Prefer type. Kalau siapa-siapa ada masalah untuk typing, tak ada laptop ke apa ke kan. So tak apalah, saya bagi untuk tulis tangan. Tapi saya prefer untuk type lah. Nanti submit dekat Putra Blast. Nanti yang apa ni, arahan ni lepas kelas ni saya terus upload. Okay. So ada soalan lagi ke? Awak masih mampu nak tengok eksperimen 7 dan 8 pada hari ini? Tapi submission saya tak letak minggu ni. Apa dia? Tak kot. Tak okey, dah banyak sangat Okey, so eksperimen 7 dan 8 kita akan tengok pada hari Khamis lah. Aduh, kesian korang. Itulah sepatutnya dia physical next week tapi jadi macam ni. Itulah nak buat macam mana kan. And bukan unit kimia nak macam ni lah. Disebabkan sepatutnya the plan is eksperimen 7 ni online, eksperimen 8 yang fizikal. Tapi disebabkan arahan daripada pihak pengurusan supaya eksperimen 7 dan 8 difizikalkan hari tu. Kalau ikutkan nak 8 je yang fizikalkan. Tapi disebabkan arahan pengurusan 7 dan 8 difizikalkan. So that's why yang minggu sebelum raya hari tu ada satu kuliah yang dapat buat. Lepas tu tiba-tiba PKP pula. So terpaksa lah diorang suruh online kan pula. So tak nak memang kena buat, tak boleh cancel. Kita orang dapat cancel eksperimen 6 je. Eksperimen 6 aldehyde and ketone dah tak perlu buat dah lab report. Okay, cuma 7, 8 ni wajib lah memang kena buat sebab pengurusan suruh juga. Okay. Itulah. Dan sudah jadi banyak kerja macam ni sebabnya supposedly final 50% kan. Sepatutnya 50% tapi disebabkan jadi 30%. So that's why dia ada extra assignment macam ni lah. Saya faham bukan chemistry je. Sebab semua subjek ada biologi kan, fizik, matematik kan. Saya tahu itulah sebab saya ada tengok juga pecahan untuk subjek-subjek lain dia orang punya pecahan markah. Itulah harap korang bolehlah bersabar, lepas tu manage lah masa elok-elok supaya boleh settlekan. Sir. Kan patutnya final kita 50%. Lepas tu bila dah tukar ni So kalau tak ada apa, I think that's all lah for today. Then so boleh rest. Dan kita akan jumpa lagi pada hari Khamis insyaAllah. So thank you class. Bye-bye. Assalamualaikum. Have a good day. Nice day. Okay. Have a nice lunch. Bye-bye.